Alright, so now, this is the SPSS view. For those who are first time user the SPSS, so now I'm going to explain you in a simplified terminology. Hopefully that you, hopefully lah. Saya berharap anda semua dapat follow. Hopefully. Okay, first of all, when you open the SPSS, it consists of different view sebenarnya. SPSS. Yang anda tengok dekat atas ni, tengok dia tulis apa? Untitled 1 in bracket dataset 0. Betul tak betul? Dia akan tulis itu sebagai IBM SPSS Data Editor. Apa dia? Data Editor. Okay, di dekat bawah ni, we have two different views of the tab named as data view, variable view, data view, variable view, data view, variable view, data view, variable view, data view, variable view. Make sure that you familiar with it. You familiar with it? So if I said data view, you know where to go? Yeah. You go here. When I said variable view, you go here. Okay, as simple as that. Okay, silakan. To make as a useful thing for you to use. Okay. First thing, kita perlu beri nama variable. We are going to assign the variable name. So, mana nak dapat variable name ni? Tuan-tuan dan perempuan akan lihat pada data yang tuan-tuan dan perempuan download. You are going to look into the Excel file that you just download just now. Iaitu ID, gender, race dan sebagainya. Betul tak? Untuk menjadikan dia lebih senang dan mudah serta menjimatkan masa dalam beberapa saat sahaja, maka saya tunjukkan trik dia. Tekan shift dan control atau shift dan command bagi pengguna Mac dan tekan arrow ke kanan. You are going to press the shift and command button and then press the right arrow. Okay, done. And after that you just hit the copy button. Copy. Control C lah. Okay, done. Okay, you are going to select any empty spaces down there. And then you are going to right click and then go to the paste specials. After you click the paste specials, then you have something to do with the transpose. You have the transpose. If you are using the newer version, it is already being differently display lah kat dalam you punya komputer. And then you boleh tekan butang OK. So everything is on its place. Betul tak betul? And then you are going to copy everything. And then you can paste it on your SPSS. Not here, but in the label. Therefore, before that, you are going to assign a new variable name. Okay. So, first kali kita assign a new variable name, ID, followed by the A1, followed by the A2. A1 and A2 is the demo learning or demographic? Oh, you do not understand what kind of demo? A1, kita namakan nanti gender ni, kejap lagi, kita akan namakan dia sebagai A1. Okay, faham ya? Okay, kemudian kita akan ada soalan, betul tak? Soalan ini adalah kita punya DV ke, DS ke, D apa? D bayangan mentari, D apa? Ini adalah anda punya DV, dependent variables. Correct or not? So now we are going to use as a B1 and B2. So you drag and drop the B1 and B2 accordingly sampailah soalan yang ke-13. Okay? Dah sudah? Dah sudah? Belum. Yang ini kita buat kat mana? Excel ke SPSS? Excel. Sebab apa buat kat Excel? Sebab kita nak copy paste. Tu je. Ya. Ada masalah boleh bagi buat PhD dengan cepat. Okay. So you have the ID and you have the name of the variable. So now I'm going to copy everything. Okay. Copy everything. And then you are going to paste it. But remember, only the window user can do it. Only the window user can right click on the variable name, variable view over here and right click and paste it, it will paste nicely. But for the Mac user, unfortunately, you have to write by your own. Yes, that is why the Mac user, you feel very despair on this manner. So, welcome to the club. I also will write it, apa nama ni? Seperti puan lah ya. So kalau siapa-siapa dia tak boleh copy lah. Tak boleh, dia belum bijak lagi. Dekat sini je dia belum bijak. Yang lain dia dah cukup bijak lah. Tak apa. Never mind. Okay, tak apa. Yang penting saya dah siap. Okay. Now, label. Label. Ni panggil label. Anda boleh highlight dan juga copy. And then you can do the same thing where I can highlight everything on the label. And then I'm going to click Ctrl V, which is the copy and paste. Okay, and then it's done lah. B1. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah tersilap tulis ni.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tengok saya dah tersilap. A8. Ini yang kita panggil sebagai laknatullah alaih. Sebab apa? Sebab saya kena buat balik semula Tak apa, saya telah buat balik semula. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, 11, 12, 13 and last but not least is this one. I'm going to clear this one Okay, ni dah done So kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, data saya dah ada seperti yang ditunjukkan dan saya perlu buat dia cantik-cantik lah. Kat sini cara nak clearkan dia begitu You tak boleh delete you kena clear. So I'm going to copy and paste back because I made some mistakes on the list of my variables. Therefore, I'm going to redo it. And then in a split seconds, it's done already. Done already or you all is done don't? Belum I'm using Mac, I'm using Mac. Okay, ni contoh kan. Read and tick appropriately based on the following statement. So, I also can remove this thing. How to remove it? Macam mana nak buang perkataan ini? Sebab dia nampak macam annoying kan? So, what I can do is basically highlight this word. Okay, tengok apa yang saya akan buat. I'm going to highlight everything on this column and then shift control H and then I'm going to replace with nothing and then it's removed straight away. That's how we want to make it nicer lah. So that it's only contain about the statement. Okay. This is how we want to do it. Okay. Ni contoh lah. So dia akan buang perkataan-perkataan yang unnecessarily. So I'm going to copy and paste it back and then I'm going to paste it inside the label. Something like this. And then it's become very beautiful like that. And don't forget to save inside your download folder. And then finish. Done? Okay, done. So, tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk tekan butang data view. Jangan tanya saya kat mana nak cari. Kat mana data view ni tadi? Kat mana variable view? Variable view, data view, variable view, data view. Okay, katakanlah tuan-tuan dan puan-puan tidak berkesempatan untuk menukar dan membuang ayat-ayat yang panjang itu tadi. Maka sebenarnya tak perlu rasa risau kerana ianya hanya label. Okey, dia hanya label lah. Cuma saya tak suka benda yang berserabut, jadi dia akan menyebabkan kita lambat siap kerja. Okey. Now, you go into the ID number 1. Follow Okay, what you need to do is go into this command, which is the shift command, right and down. So it's automatically will highlight everything. Okay, remember to remove. I make a repetition. Remember to remove the last column. The last column ni yang ada tulis if you got anything to say, please tick an A tu, kita buang je kolom tu. Yang itu kemudian nak kita analyze. Okay, shift command, write down. Automatically it will select it for you. And then you are going to paste it on the ID number 1. Which is I'm going to do it now. So it's become like this. Okay. Shift control, write down. Maksudnya anda nak select data tu lah. Write down. Okay, boleh Okay, kemudian tiba-tiba dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Tiba-tiba dia tulis output 3, document 3, IBM SPSS, statistics viewer. So in SPSS, they have numbers of views. The first views is actually for your data. Yang ni dipanggil .sav is your data. Yang kedua adalah .spv, ini adalah you punya output. And then yang ketiga adalah you punya syntax .sps. Yang itu nanti saya cerita kemudian. So far, untuk makluman you all, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak akan menyimpan output. Itu perangai saya. Kenapa? Sebab output itu hanyalah mengconfusekan saya. Saya lah. Kalau anda belajar SPSS dengan pensyarah lain, profesor-profesor yang lain, mungkin dia tak ceritalah apa yang saya cerita ni. Saya akan buang je output. Saya akan simpan syntax. Dah selesai semua data ini? Kita dah boleh buat analisis, tapi kita kena ingat, there are some variable are yet to be identified correctly. Example, gender. Gender kita telah menyatakan tadi bahawa dia mempunyai value 1 sebagai male, 2 sebagai female. We are already defined it 1 as male and number 2 as female. So if you can see over here, we have numbers of column inside the variable view. You pergi kat data view adalah data kita, variable view adalah variable yang kita nak set up. So pertama kita ada name of variable. Second is the type of variable. If you want to change the type of variable, you can do that by going into this 3 dot. You can click this 3 dot and change the type of variable. Contoh anda nak letak nama orang. Nama orang adalah dalam format string. So you can change that one if you wish to. The next one is with, label. Decimal is tempat perpuluhan. Label is label. Value is something that you only
you only key in this one if the data is nominal or ordinal. Only key in this one if the data is nominal or ordinal. Other than that, don't touch it or don't manipulate anything with regard to that. Example, ID kan nombor kan. So, default lah, tak payah buat apa-apa. Missing adalah untuk missing value. Ini you belajar kat sekolah pondok, saya reserve. Mana yang saya cakap sekolah pondok ni, saya memang tak nak tunjuk sebenarnya. Tapi kalau you tanya, saya tunjuk lah. Column, alignment is alignment, and then measures is scale. Alright, done. Itu adalah untuk first variable. Okay, let us go into the second variable, name as the gender. Tengok ini adalah name of the variable. Ini adalah name of the variable label. Ataupun dipanggil sebagai label lah. Ini label. This is the label. This is the name of variable. So, now, gender ini kita tahu dia adalah kategori. Betul? Then, the value here need to be assigned. You have to click these 3 dots. You click these 3 dots and name it accordingly. Number 1 is Malay. Number 2 is Malay. Done. After that, you click OK or cancel. Kalau you click cancel, you buatlah sekali lagi. Sampai bila-bila pun tak akan selesai masalah. Sampai kiamat pun tak akan selesai. Therefore, you click OK lah. Same also goes to race. Race tadi nombor 1 apa dia? Malay, betul? Number 2 is what? Chinese. Number 3? Okay, number 3 is Indian. Okay, and then kita tekan OK. Dia macam mana puan? Number 1 is no formal ataupun lower. Okay, number 2 is diploma. Number 3 is degree. Number 4 is more than degree. Okay, this is example only. Okay, type of condition. So number 1 is STI tadi. Apa tadi, Sofia? SCI. Okay, number 2 is what? TBI. Okay, number 3 is? Stroke. Okay, done. Alright, so the next one is the age. Age is numeric. Don't touch it. Marital status. Number 1 is single. Number 2 is married. Number 3 is divorce. Divorce first kan? Baru the widow. Widow. Sebab saya ikut urutan cerita-cerita Melayu. Okay, sexual experience is the number. So don't touch it. Sorry. Sexual experience is yes or no kan? So this one is yes. Number 0 is no. Okay, and then after that you have this one, status of patient. Ini apa? Inpatient and outpatient. Inpatient. And then number 2 is outpatient. Okay, done. Alright, so the next one is years of intimacy is the value of number. Don't touch it. Okay, statement number 1. Statement number 1, you have 2 kan? 0, no. And then number 1 is yes. And because you are so lazy like myself, I'm going to copy and paste it. But remember, for the Mac user, you have this kind of challenges lah. You need to do something like what I did just now. Dia tak boleh macam copy atas, paste bawah, tak boleh. Dia tak secepat itu. Dia akan memakan masa lebih kurang 0.3 saat lah. Okay, so yang this one also you need to change into nominals. Okay, same also this one is nominal. Okay, the next one is nominal. Okay, this one is also nominal. Age is a scale data. Marital status is nominal. The next one is nominal. The next one is nominal. And then the next one is scale and scale. So last but not least is this one is also nominal. So I'm going to copy and paste also because I'm so lazy. So just go over here, copy. And then select everything by also clicking the left hand side of the finger is shift. And then you get the nominal data. Don't forget to click the save button and everything are going to be saved for you. So if you want to know whether your data is correctly classified and created like myself, you need to go to the data view and click this change value label. If it is able to change like what you want, that's mean khalas lah. Kalau tafadhal mashkura, you are able to key in your data successfully inside the SPSS. Then you are done lah. You can go back after this. Masih kelabu lagi? What kelabu you talking about? To simplify your life and also my life, therefore I also going to share the data for you. So I'm going to insert the data just now that I created, and then you can have it lah by your own. So anda boleh ambil lah data SAV ni kalau tuan-tuan dan puan mahukan ya. Kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin rasa kecil hati, hatinya telah berada di rumah dan rasa macam tak terfollow, maka pemalasan itu berlaku, maka anda boleh download saja, data itu akan ada seperti saya. Right, done? Yes, tuan. One is recode and then the next one is the compute. Okay, remember recode and compute. Saya ambil contoh Tuan-tuan dan puan sekarang telah ada data.
Dan tuan-tuan dan puan-puan nak buat satu function yang dipanggil sebagai recode. Recode ni contohnya, the functions of recode is actually two. First, you want to change the variable into the another format. Contoh, dalam soalan, ada soalan yang negatif. Boleh faham tak maksud saya soalan yang negatif? Contoh macam soalan yang pertama ni. Sexuality and intimacy are important aspect of my life. Kan dia kata kat sini, yes or no. Betul tak? Katakanlah ini adalah soalan negatif. Sexuality and intimacy are important aspect of my crocodile life. Contoh kan. So, ini adalah soalan negatif. Jadi, dia mesti jawab no, barulah dia dikira betul dan otak dia tak salah faham lah. Okay? Jelas tak apa yang saya maksudkan ni? So, this is the example if you want to change your data daripada negative statement into positive statement. Saya tunjuk ini sebagai contoh. Saya ulang, apa dia? Sebagai contoh semata-mata, ya. Sebagai contoh. Sebab dalam kajian Sofia, tak ada kena-mengena pun negative statement ni. Tapi saya membuat-buatkan konon-konon ada negative statement for the sake of giving you an example. Okay? Dan, faham Konon-konon B1 ni adalah statement negatif. Contoh lain, negative statement macam mana? Kambing mempunyai 5 kaki. Ya ataupun tidak? Ya dapat 1. Tidak dapat 0. Kambing mempunyai 5 kaki. Ya ke tidak? Kalau saya buat kajian untuk tengok knowledge, you mesti jawab tidak. Betul tak? Tapi bila you jawab tidak, markah you berapa? 0. So nanti bila kita tambah 10 soalan, takkan you dapat 0. Betul tak? Jadi inilah yang kena diubah. Siapa yang jawab 0, dia sepatutnya dapat 1. Siapa yang jawab 1, dia sepatutnya dapat 0. This is the function of recode. Faham ya? Faham tak? Faham kan? Alright. Tak faham? Puan tak faham ya? Okay, saya bagi contoh yang lain. Tapi kalau Likert macam mana? Likert scale, ya, soalan yang baik. Sama juga statement negatif. Oh, boleh tengok kita. Okay, baru nampak baru nampak. Contoh macam you ada 1 sangat tak setuju kan. Lepas tu you ada nombor 2 tak setuju. Lepas tu nombor 3 neutral, nombor 4 sangat setuju. Setuju. Nombor 5 sangat setuju kan. Contohnya dia ada statement 1. Statement 1 dia adalah kambing mempunyai 8 kaki. Mestilah you jawab sangat tak setuju, betul? Tapi markah you 1 ni. So kita akan terbalikkan siapa yang cakap sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Begitulah berikutnya. Okey, jelas. Ini hanya terpakai jika ada negative question. Baik. How to do that? So let us do, in this example, the B1 is actually a negative statement as an example only. So how to do that? Go to the transform and then proceed with the recode into different variable. Have you done it? Transform, recode into different variable. Janganlah bila saya kata, have you done it? You pun biar macam ni. Jangan, you klik lah. Macam boleh je. Lagi sangat. You go here and click it. Okay. Okay. Recode into different variable Pergi kepada transform, recode into different variable and then click it accordingly. Dah klik dah? After that, you are going to define the variable that you want to change. Kalau anda ada banyak sangat variable dan anda confused, the best thing to do is right click and go to the display variable name. You are going to display only the name of the variable which is you are already specifying as A and B So dalam kes ni kita akan ambil B1 sahaja. Betul tak? Masukkan B1 ni dalam input box variable yang berkenaan. Ada dua cara nak masukkan. Pertama, menekan butang arrow. You are going to click the arrow button, or the second one you are going to drag it, or the third one is what? Double click. Double click. Itu pun boleh juga. Tiga benda ni akan berlaku masuk dalam you punya output variable ya. Okay, done. Next, you are giving a new name. So, preferably, I'm going to use B1.n. Saya biasa guna .n ni adalah untuk menunjukkan bahawa it's already being changed into a new variable. N is stand for new. Kalau saya tekan spacebar, dia akan jadi error. Tak boleh. Sebab dalam SPSS, coding spacebar ni dikira sebagai satu karakter. Therefore, you only can use dot or underscore. Okay, so saya akan gunakan .n and then you are going to click the change. After you click the change, then you are going to click the old and new values. Okay, dah sudah? Dah ya. Okay, next one, I'm going to change the value of number 1 into 0 and I'm going to click add. Faham kan? Then I'm going to click number 0 into 1. I'm just going to transpose it. I'm just going to transcode it into a different code. 1 into 0, 0 into 1. After you done that, then you click continue. Okay, done?
Usually, what next you need to done? What next that you need to do? Apa yang anda akan buat lepas ni? Okay. You akan tekan OK. Mulai hari ini, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bertaubat kepada Tuhan untuk tidak lagi menekan OK. Sebaliknya anda tekan butang paste. What will happen? After you click paste, a syntax are going to be generated for you. So you are going to save the syntax. Why I'm going to save the syntax? Because I'm going to manipulate the data using syntax. Okay? Kelas saya hari ini, esok dan juga mana-mana kelas saya yang awak tengok dekat dalam online, semuanya akan mengajar menggunakan bukan syaitan ya, syntax. Beza tu. Syntax ya. So I'm going to insert my syntax and name it as syntax lah ya, syntax ADNR. So I'm going to save it. So bila anda dah save, dia hanya menyimpan maklumat untuk menjalankan arahan, tapi dia belum buat lagi analisa. Yes, save saja. Selepas itu anda akan highlight the syntax and click the Ctrl R ataupun anda boleh tekan butang hijau ni, run selection. Barulah dia buat aktiviti yang kita mahukan. Therefore, it's going to be generated one variable name as b1.n consists of the transposing of the 0 to 1 and 1 to 0. Faham? Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. Saya dah buat. Siap. Why? Because I just... Okay, tak nak cerita kalau anda buat cara macam transform tadi, memang tak akan dapatlah 10 saat. Anda hanya perlu copy je ayat yang atas ni. Macam saya buat ni, record B13, change lah B13.n. Yeah, that is why we use the syntax. Faham kan? Kalau you guna bukan syntax, memang you akan kicap jalan. You akan pergi kepada record sampai bila-bila. Dan you kena ingat, data ni 30. Sofia buat hari pertama. Hari kedua dia pergi collect lagi data dia dekat hospital lain pula. Contoh, dapat 60 data. You nak pergi balik kepada ni, analyze, transform, record. Tak ada masa I nak buat benda macam tu lah. I akan buat macam mana? I akan highlight everything and then run. So, kalau ada 60 data baru masuk sekalipun, dia akan run it for me. So, I'm not doing the job, but the computer going to do the computer job. That's why it's become a computer. You become a human. Otherwise, you and computer are not so clever very well. That is the function of the syntax lah, for your information. Okay, ada apa soalan nak tanya? You salah tu sebab mungkin you salah copy lah. Okay, tengok Yang you perlu copy adalah everything. Tengok, I copy semua sekali tau. Tengok apa yang saya buat lagi sekali. I am going to make a demonstration again. But now my computer is hang. Jadi kan. So you just change the name. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah belagak sangat dah hang komputer. Okay. Saya akan copy this one for example. So I'm just copy it and then paste somewhere dalam syntax punya file folder yang kosong. Kemudian saya hanya change lah B1 ni kepada B13. And then jangan tekan hijau lagi. Tukar kepada nak change into what? Sebab ini dia punya iteration dia. Ya, 13.n. And then you click the run lah. Baru dia run it for you. That is the secret of making your data analysis. Sama juga ya. If you apply this knowledge, you can also do the same thing if you want to change everything into the syntax approach. I took one example, another applications apabila kita nak tukar record into different variables. So let us go into characterizing ataupun classifying our age. Kita buat age kita lah dalam bentuk group. So Sofia nak buat age dalam bentuk group berapa? 20 ke 30, 30 ke, contohlah 20 ke 30, 31 hingga 40, 41 hingga berapa ni? 50 and then more than 50 lah. So let's say this is the group category yang kita buat. Contoh kan. Alright, so how to do that? Just go to the transform into the record into different variables. Same also like before but please reset it accordingly. And then insert your age. You boleh masuk .age ni. Kat sini saya boleh tulis age.cat. Kenapa saya tulis age.cat bukan age.fish? Yang sebelum itu boleh delete lah. Bukan delete, you reset. You reset. Ada reset button sini, you tekan. Kalau you tak confident tekan sekali, tekan banyak kali. Tekan. Okay, reset lah. Kemudian you akan masukkan age ke dalam variable. And then you are going to specify it as age.cat. Kenapa saya pakai cat? Saya tak pakai dog. Saya tak pakai fish. Category. Okay. And then I'm going to click the change and old and new values. Okay, anda perasan tak? Dekat dalam ni, dia ada old value box. Nampak? So, old value box is where you want to teach the data. And new value box is where you want to specify the group. Examples. I'm going to choose the less than 30 as a group number 1. Add.
And then I'm going to use the range to specify as 31 until 40 as the group number 2. And then the highest will be more than 40, more than 41. This is the example only lah as a group number 3. Okay, siap? And then you are going to go for continue, and last but not least is going for the paste. After you click the paste, the syntax are going to be generated for you, highlight it, and then Ctrl R or run, and then a new column are going to be generated for you, which is named as 2, 3, 1. Ini adalah category of your age. And then this category of age need to be specified as age category. Okay, macam biasa, jangan lupa. Value dia macam biasalah, tuan-tuan apa specifykan lah, less than 30. Okay, yang kedua adalah 31 hingga 40. And then yang ketiga adalah more than 41. So if you do like this, then you have a complete data that are already being classified from the numeric into categorical in just a few seconds. Betul tak? Senang kan nak buat? Kalau nak buat dekat dalam Excel ni, memang kicap jalin. Sebab you kena buat if. Bisa kata tak payah buat numerical, sebab tak boleh nak tengok dia punya. Ya, itu soalan yang baik. Saya saja buat. Sebab nak bagi contoh. Tujuan dia adalah, tak payah tu. Tak, ni nanti saya buat untuk makluman puan. Sebab nanti contoh saya nak buat perbandingan antara kumpulan umur berikut yang manakah mempunyai readiness yang tinggi dan readiness yang rendah. Contohlah begitu. Kenapa kita tak buat Masa collect data. Yes. Okey, soalan yang baik. Data numerik boleh dikategorikan. Data kategori pandai. Itu jawapan dia. Faham tak? Maksudnya data numerik anda boleh kategorikan. Data kategori anda tak boleh numerikkan. Tak boleh nak dikembalikan kepada pihak asal. Okay, tengok contoh. Saya ada satu data yang bagus. Contohnya seperti data A10. A10 is actually talking about what? Okay, ni. Years of intimacy. Nampak tak? Macam ni 20 tahun, 40 tahun kan? Saya ambil contoh. Macam mana saya nak tahu data ni betul tak betul? Valid tak valid? Saya boleh tengok perbezaan antara A9 dengan A5. Betul tak? Contoh. Data intimacy 40. Umur dia 35. Logik tak? You got what I mean? Maksud dia, you will also have the ability to check the quality of data. Betul tak? Tapi kalau you tak ada data numerik, you tak boleh check pada ni. Okay, you tengok yang ni. 60, 20 tahun. Okay, it does make some sense. But sometimes it does not make any sense at all. Macam contoh yang tadi tu lah kan. 35, 40. Intimacy 40 tahun. Umur baru 35. 5 tahun lagi dia dapat kat mana tu? Contoh. So, this is the idea lah. Why we need to use the numeric. Because the numeric can help you to solve an algorithm. Contoh. To make it much more practical, saya boleh buat contoh yang live. Contoh saya cari beza. Beza antara your age and then years of intimacy. This is only an example. A9 minus A5. So I'm just going to click paste as usual. Why I'm doing this? Just to give you an idea macam mana the beautifulness of using the syntax and also the numeric data rather than the categorical data. So you boleh nampak mana yang positif, ini mesti something wrong. Maknanya salah key in data lah. So you kena tanya balik orang ni, betul ke you positif? Sebab positif ni menunjukkan dia seolah-olah dalam perut ibu ataupun di dalam sebelum dia dilahirkan sebagai manusia, dia telah ada intimasi dengan siapa kita tak tahu. Mungkin dengan makhluk gaib contohnya. Kita tak tahu lah. Maknanya ini tersilap data lah. Yang lain sebenarnya logik lah. Okay, faham? So this is why the data of numerical is very crucial for you to obtain as good as possible if you can. Kalau anda boleh. Alright. Dan sometimes benda ni tak dipersetujui.